இப்போ நம்ம பார்க்க போகிறது வாட் இஸ் ஈக்குபொட்டன்ஷியல் சர்ஃபேஸ். ஈக்குபொட்டன்ஷியல் சர்ஃபேஸ்னா என்ன? வாட் இஸ் ஈக்குபொட்டன்ஷியல் சர்ஃபேஸ்? இஃப் யூ டேக் எ சார்ஜ், இது பாசிட்டிவ் சார்ஜ் எடுத்துக்குவோம். இட் கிவ்ஸ் எலக்ட்ரிக் லைன்ஸ் இன் ஆல் டைரக்ஷன். தான் எலக்ட்ரிக் சார்ஜோட கேரக்டர். அண்ட் யூ ஆர் கோயிங் டு மெஷர் potential V. The same potential if you measure if you take many points at equal distance from charge, all the points will have same charge. That's equipotential. Connect the point which are in same potential. So, what is equipotential? Around the charge, measure the keep points at equal distance. All the points will have same potential. In the point of a potential, all the points are having same potential. Appo equipotential surface na. So equipotential surface is one in which appo nama inga paathathu equipotential surface. So equipotential surface means all the points in the surfaces are having the same potential. That means if it is a point charge, equipotential surface is sphere. Okay, if you take concentric circles, it is also an equipotential surface. Ana இது ஒரு equipotential surface, இது ஒரு equipotential surface, இது மூணாவது equipotential surface. Very simple. Closer will have greater potential. இதெல்லாம் நம்ம புரிஞ்சுக்கிறோம். One more important point. In an equipotential surface, எல்லாம் same potential. Work done in moving a charge from one point to another point, the equipotential surface is zero. ஏன் சொல்லுவோம்? Work doneறது potential into charge. See, V1 minus V2 into Q. இதான் work done formula. V1 V2 same potential. இதுவோ same potential இருந்ததுனால தானே அப்போ 0 into Q, work done is 0. ரொம்ப clear ஆகிட்டோம். What is equipotential surface? Equipotential surface na all the points in the surface are having same potential. அப்ப சேம் பொட்டன்ஷியலா இருக்குன்னா all the points are at same distance from the charge. அந்த சார்ஜ்ல இருந்து ஈக்குவல் டிஸ்டன்ஸ்ல அந்த பாயிண்ட் இருக்குன்னு பேரு. சோ அப்ப ரெண்டு வேல அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிக்கலாம். ஈக்குபொட்டன்ஷியல் சர்ஃபேஸ்னா all the points are having same potential. That means all the points are equal distance from the charge. And கடைசியா when you move a charge from one point to another point, what is the work done moving a charge from one point to another point? Work done formula potential into charge. Potential difference 1 and 2 எடுத்தேன்னா potential difference is 0 because V1 and V2 are equal because they are in equipotential surface. அப்போ இதுதான் work done. அப்போ இது ஒரு important point. Work done in moving a charge from one point to another point in an equipotential surface is 0. So இதை நம்ம மைண்ட்ல வச்சுக்கலாம். Thank you for listening.